బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇట్స్ మీ క్రేజీ గీత. ఈరోజు అయితే సండే కదా ఫ్రెండ్స్, నేను మా తమ్ముడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి సాయంత్రం అనుకుంటూ వచ్చాను. వచ్చిన వెంటనే నేను మాత్రం నా ప్రాజెక్ట్ని పిచ్చిగా చిప్పేసి పడేశాను. నేనైతే బర్డ్ కనిపించాను, మా మమ్మీ అయితే తిట్టకుండా తింటుంది. బట్ మీకోసం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకూడదా? Head is used to move around. Eyes is used to see. Nose is used to smell and breathe. Mouth is used to talk. In the mouth we have teeth. Teeth is used to eat. Tongue is used to taste. Feet is used to walk. Hand is used to anything. Ears is used to listening. Brain is used to think. Lungs is used to breathe. Stomach is used to digestion. Liver is used to help to blood. అప్పుడైతే తెలుగు పోయం చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే తెలుగు పోయం ఇంగ్లీష్ పోయం చెప్పుకుంటాం. ఇంగ్లీష్ పోయంలో అయితే డాన్స్ చేస్తాను. తెలుగు పోయం ఫస్ట్ వన్. ఎప్పుడు సంపద కలిగిన నప్పుడు బంధువులు వద్దునది ఎట్లనగా, నప్పుడు చెరువు నిండినా నప్పుడు 10,000 చేడు గదరా సుమతి. ఇంగ్లీష్ పోయం. We always come to the market big. We hold the balloons and lovely bunch. And in the market square is dead. Another stick to think of lunch. There are red and purple, blue and green. And it is a sunny day. The cats and people get windy. The shade is shining for the wind. Some are big and some are small. You are tied together with your ship. And we feel in the tuck and anything. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మాత్రం మర్చిపోతూ